تقولين أقول طايش لازم يقولكون عند حن كم تتبلع You're like gangster. قالوا الحكم كله لا ويلكم ويلكم دعوات سلام 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 كمي نقول عبد الحان متساهم نابزي Eritrean Development Community سلام خنبلوكم نفوتو عدالوتي نايزي ميديا كبراب كومون صوفيا نقول بدحان تراخبنا ازي كم تكراتلو زلهم سمناوي زقرب ناي Eritrean Development Community كم تدريو زلهم استفلاليو فيديوهات نهزب خطكم زخيل ማለት ንህዝቢ ማለት ንመንእሰይ ንኩሉ ብሓፂሩ ንክምዕብል ዝደሊ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሕ ዝደሊ ኢልና ነቕርቦ ቪድዮታት እዩ አይ ሆፕ ክሳብ ሕጂ ከም ንሪኦ ዘለና ፈቲኹሞ ከም ዘለኹም ካብቲ ዝመፃና ዘሎ ፊድባካት ኩሉ ንከታተሎ ኣለና ስለዚ ሎማዓንቲ እውን ኣብዚ መፂና ኣለና አይ ሆፕ ከኣዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ከዓ ክትፈትዎ ኣብዚ ከለና ኣብኡ ከለና ግን ቁርብ ክሳክንገብር ምናልባት ንሕና በቲ ዓቕምና በቲ ይጠቅም እዩ ዝብሎ ነገራት ኢና ንብገዝ ዘለና ኣብዚ ሜድያ እዚ ክንተሓጋገዝ ንደሊ ኢና ወይ ሓሳባትና ክነቅርብ ንኽእል ኢና እትብሉ ሰባት ተሪኹም ኣብዚ ነትና ሜድያ ኣትይኹም ሓደ ኣብ ፌስቡክ ኣለና ኤሪትሪያን ዲቨሎፕመንት ኮሚኒቲ ዝብል ከምኡ እውን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቻነል ዩቲዩብ ቻነል ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ኣትይኹም ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ብዝተኻለ መጠን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንገብሮ ዘለና ስራሓት ከዓ ክተተባብዑና ናብቶም ክፈልጡ ዝደልዩ ሰባት ናብኦም ሸር ክትብልዎ ብክብሪ ንላቦኩም ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ክንጅምር ኢና ዌልካም ክብራብ ኤንድ ሶፊያ እስከ ወከለኩም ተሕልፎ መልእክት እንተሎ መጀመርያ ቅድሚ ናብቲ ፕሮግራምና ቅድሚ ምእታውና ክብራብ ጀምር اوكي يغنيلنا مسارحتي سوفيان رزنن يغنيلي نخلتهم انقع نابزي سرع سرحنا كل غزي تراخبنا نكلهم تخاتلتنا روحس على في ابدا امتات نخلو زمصون كما يقنيهم تتبنا ريتو تتبنا مزبرات حسابات نقبلوا لنا بناي ولقي يكون بتنحنا ناي ايرتريان ديفلوبمنت كوميونيتي زبل تهوننا حبريتا كله نتقملو يغنيلنا نزمصون حاجزكم هاي فلينا حجي انبلو عبد الحرالي بزحلفنا هنا بزعبات عنا ديبريشن يكون خالي لنا زغبرنايو ابناي نصقطي زلو وسب كما يغيرو كحجز يخل بزبل بحبتنا صوفيا زتدالو فيديوهات كهلو ابزناي ايرتريان ديفلوبمنت كوميونيتي زبل او تخاتاتيلكم نصقط كما يغيركا خلالا خللكا يخل زبل كهلو بزياده ግን بهيدفون غيركم انت سمعهم نخباب 20 حدن معالتي اقداس زخونه طقم خمصالو زخل مقد ስለዝኾነ ኩሉ እቲ ክትቀመሉ ዝደልሰብ ክትቀመሉ ከም ዘለዎ በዚ አጋጣሚ ኤርትሪያን ዴቨሎፕመንት ኮሚኒቲ ክንሕብረኩም ንፈቱ ተጠቀምሉ ሄድፎን ጌርኩም ህድእ ዝበለ እንድሕር ሰሚዕኩም እቲ ቪድዮ
طبق بحبتنا صوفيا استدالو ايو سلازي يقنيلنا بزي ما قد خانتي كله تقبرو صوفيا هون رزني ثانك يو نبل بتي نطفتات ليتن معلتن تعير كانتي كالي ستاي كان دا قبر كازي اكسترا سراح سلازو هوني كمس غني زقبوهم كلهم تخاتلتناها ثانك يو بزلكم حاجه تقبروا زلكم من قصالخ خون يقني لي Okay, Sophia, what about you? Yeah, thank you, Kabrab, for saying those kind words. I am, as you all know, I'm Sophia, and I am delighted to be part of this community. This community started for me as, for all of us, rather, we came up with a concept of how we can help our community. And what we share here with you today is basically what we know, what we have experienced is a way of sharing a light with you, light in a sense of being information and darkness being a lack of information. So as we take this journey and we travel this thing called life, we just wanted to share some of our experiences that may help you or assist you in one form or another. So that is our intent here. We're not saying that our way is the only way to do it. Absolutely not. There are many paths in life. But however, this is just our version of how, our version, and we just want to share that with you and bring that to you and to the community, our community, in a sense of health, mindfulness, or just like meditation, or the importance of it, and just being able to take care of ourselves. I think that is a very important thing. And we've had several discussion in our live streaming group on, consciousness. What is consciousness? What is mind? And what is, just these different ideas. What is addiction? How does it start? Where does it come from? So all these things are where it impacts our life. Clearly, you may not use all these at one time, but at least we want it to be a resource for you that one day, if you experience or encounter something of a numerous topic that we cover, that you can go back and be able to access that information. So thank you everyone for having us here, and thank you Razane and Kabrab. It's a pleasure to be here and to be part of the team. Oh, thank you very much, Elsa. I hope it is your information is I think it is clear. Yeah, ማለት already እቲ ክንብሎ ዝፀናሕና እዩ ማለት እዚ ከም ዝበልኩሞ እቲ ክትብሎ ዝፀንሐት ዳርጋ እዚ ናይ ኮሚኒቲ ኤሪትሪያን ዲቨሎፕመንት ኮሚኒቲ እዚ መብዛሕትኡ ኣብ ናይ ሓንጎል ዝተተሓሓዘ እዩ ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ማለት ከም ንፈልጦ ሓንጎልና እቲ ቀንዲ ሞተር ናይ ኣካላትና ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝካየድ ንጥፈታት ዝተፈላለዩ ዝፍጠር ሕማም ድዩ ዝተፈላለዩ ነገራት ንዕኡ ፈቲሽካ ሰብ ከመይ ገይሩ እዩ ኣብቲ ንቡር ሂወቱ ተመሊሱ ብዙሕ ነገራት ክሰርሕ ዝኽእል። ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ጠቂስና ነርና ብዙሓት ከም ዲፕሬሽን ድዩ ከምኡውን ዝተፈላለየ ወልፍታት ድዩ ተገሊፁ ነይሩ እዩ። ስለዚ ኣይ ሆፕ እዚ ትብሎ ዝፀንሐት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ቀንዲ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ሕመረት ኣብኡ ስለ ዘሎ እዩ። እዚ መፅናዕቲ ዝተኻየደ ንሕና መቸብ ካብ ናትና ኤክስፔሪንስ ተበጊስና ካብቲ ንሕና ዘሕለፍናዮ ይኹን ወላ እውን ኣብ ጉዕዞና ንሪኦ ዘለና ስለ ዝኾነ እቲ ቀንዲ ሕመረት ናይ ሓንጎልና ከዓ ምስ ኣካላትና ቀንዲ ንዕኡ ሒዙ ጥራሕ እዩ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክዕወት ስለ ዝኽእል ብኡ እዩ እቲ ቀንዲ ማለት እዩ። ብሓፂሩ ድሓን ኣብዚ ሕጂ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራም ሒዝናዮ ዘለና እውን ካብኡ ፍልይ ዝበለ ኣይኮነን። ልክዕ
ምስኡ ዝተተሓሓዘ እዩ ማለት እዩ ቀንዲ ከዓ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስና ብጣዕሚ ነቶም ንኩሉ ሰብ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ተውት ኢና ክንዛረብ ማለት እዩ ብዛዕባ ተውት what is ተውት and what is cause of ተውት ማለት እዩ እንደገና ሓይሊ ናይ ስነ ሓሳብ ወይ ከዓ ናይቲ ንሕና ንዛረቦ እንሓስቦ ኩሉ ነገራት አይዲያ ይኹን ካልእ ኩሉ ንዓና ብኸመይ እዩ ኣፌክት ክገብረና ዝኽእል እንታይ ለውጢ ከምፃልና ይኽእል ኣብ ሂወትና እዚዋት ኢና ክንዛረብ I think እቲ ቀንዲ ፕሮግራም ብሓፍትና ሶፊያ እዩ ተታሒዙ ዘሎ ንሕና ከዓ ከም ናትና ኤክስፒሪየንስ ካብ ዘፅናዕናዮ ኩሉ ጠቕምታት ናይ ተውት ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ኤልሳ ናብቲ ቀንዲ ፕሮግራምና ክንኣቱ what is ተውት መጀመርያ and the first thing what is ተውት ክንብል ከለናሲ እንታይ ማለት እዩ እዚኣስ መግለፂ ኣስፋሕ ኣቢልኪ ነዚ ህዝቢ ርድእ ንክኾኖ ማለት እዩ Yes, so I think everyone is educated enough to know thought. Thought. What is a thought? Thought is, كل سب يفلطوا دفلت نجاري كل مناته we have it. كل جزء سب يحسبيه. Yes. حسابيه. That's it. It's حساب. So, but if we say نحط أيقنا it's a thought ويتحسب كم إذا ما تصند حريقنا. Well, let me back up a little bit. So, thought is is energy. Energy is energy, which means we cannot touch. It's something that you cannot touch, but it's something you definitely can feel and experience. So when we think of something, that thought is driven by emotion. And again, emotion is also an energy. So when we as human beings are, if you will, a ball of energy, if you will. Okay, we have the physical body. Yes, we know that. We all have it. That's why we're here. But we also have the spiritual side, which is non-physical. And then we also have the emotional side, which is also it's non-tangible. You cannot touch it, feel it, but you can definitely feel it and express it. So when we think of thought, the question becomes, what are we thinking about most of the time? I know in our last discussion, I believe it was last week, we talked about thoughts and feelings and how we're able to interpret certain things based on what it means to us to cause us to go into a state of depression. So when we think of thought, the question becomes, what type of thought do we have on a regular basis? So in order to know that, it's not really too difficult to find it because all we have to do is look at our lives. If we look at our life, if we're unhappy in a certain area of our life, that's because we're having thoughts that's producing that. But we may consciously, we may not, whether consciously or unconsciously, we may not be aware of those thoughts because they just happen automatic by default, if you will. So oftentimes we think, oh, that's just me. But the average person has about 60,000 thoughts per day. So that's what, in a year time, that's over what? Almost close to 22 million thoughts. 22 million thoughts. And these thoughts are producing something in our lives. And if we look at our lives, and if we're unhappy in certain areas, like I mentioned earlier, is a result of these thoughts. Think of it this way. Say you have a scale, and you have the same thought over and over, whether they're positive or negative, or maybe not just aware of it. If you have
say a lot of negative thoughts, worries, fear, anger, frustration, etc. And on one scale, it's going to be pretty heavy. When you have 22 million, close to 22 million thoughts a day, those are a lot of thoughts. And those thoughts are shaping our lives. And until we can become aware of it, and this does take time, it takes practice. It's not something that say, well, I'm going to be aware of my thoughts, because sometimes it's like a computer. By default, it defaults to its setting, whatever the setting, the programmer, which is you. You are the programmer. You are the one who are constantly having these thoughts into your mind. You constantly, by having these thoughts, you are creating a program. So the idea becomes those thoughts can make us feel a certain way. And let me give you an example. Say you had a really bad relationship with someone and you love the person, you cared about them, and you did everything for them, etc. And there, a music comes on, and there was a music that you played while you were with this person at all times. So when you play that music, instantly your mind is going to remind you of that person and that place, what you did at that time and that space is going to automatically take you there. Why? Because you're the programmer. That's what you've programmed yourself. Those thoughts, those feelings, in which we talked about it in our previous what is subconscious and conscious, or what is the power of mind, what we discussed, that it all ties in because it's keeping track of all the programs, which is your subconscious mind. So whatever thought you're having, if you feel bad, it comes from a thought because you're feeling a certain way. It's coming from a thought. And so how do we become aware of our thought? Is to consciously, I mean, like right now, I'm conscious, I'm talking to you, right? I see you moving, I see you, etc. I'm seeing movement. That's being conscious. So we have to actively be conscious of what we are thinking. Even as I'm speaking right now, you're thinking about something. Some of you are thinking, well, what does this mean? Some of you have questions, and some of you are thinking, well, do I want to stay here, or do I want to go watch another something else? The mind is always thinking 24/7. It doesn't stop. So we have to be aware of it. So when we start to think a certain thoughts, like, for example, whether if it's a negative thought, we have to say, why am I thinking that? Where is that coming from? We have ጠጠው ኢልናስ ክንፍትሾ ኣለና እምበረ ሓሲበዮ እንዳበልና ሲስቕልና ክንሓስቦ 10 ግዜ 20 ግዜ and oftentimes it's the same thought እቲ ሓሳብ ብዙሕ ኣይለዋወጥን እዩ ኩሉ ግዜ ሓደ እዩ ግን we have to stop and consider for a moment, what am I thinking about? What do I feel? And last week in our last discussion, Kubra Ab had mentioned about, to take time out for yourself. We talked about how important it is to take time out for yourself to be able to evaluate your thoughts. What do they mean? Where are they coming from? Are you your thoughts? Are your thoughts shaping you? If so, how? You see. So that's pretty much, it goes a lot deeper into that, but without getting to the deeper side of it, in general, that's what thoughts are. Thoughts are something that we have on a regular basis. They are energy forms, and the more we have them, the more they create, and essentially they create our world. And I think it was in the Bible, if I'm not mistaken, but again in English, it says in the beginning there was a thought, there was a word, and that word became, so it's the same thing. It's in حسب لنا سي فروتا إنا نهبو لنا نولدو لنا بعدنا إنا نولدو لنا كم مالتيو in a nutshell, so it's a حسب تباناسي
نحن خنفلطو لنا خنقاطعطرو لنا وي سبس كمزيلني إلو أيكونن or I heard it from somebody Quenin, we have to validate that truth or that information for our own self. And when we begin to do that, and when we begin to become aware of what we're thinking about, it's a very, very sobering experience. You know, I remember when I first came to that concept of that the average person has 60,000 thoughts a day. I myself was shocked. I could not believe it. And I said to myself, this can't be true. There is no way I, Sophia, could be having 60,000 thoughts a day. I have to investigate this. So I bought a journal and I said, I'm going to write down every thought I had. Well, I can assure you that didn't go very far. I was going to do it for 7 days. It didn't turn out that way. I did it for 1 hour. After 1 hour, I said, forget it, because I began to see. But what was really interesting was for those few hours that I documented my thoughts, and I went back to read it again. It was a very sobering experience. I could not believe what my thoughts, the thoughts that I was having and my life, they both were, it was mirroring each other. So that's when I made the conscious decision to be aware of my thoughts and feelings and where they come from, and to find out the root cause of it. And sometimes we think, that's just the way we are, that's who we are. But as human beings, we're so much more than that. We're so much more than what we think we are. Yeah, hello. So that's do you have any other questions for me, or? Okay. Very interesting. Even me ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ክትገልፅ ፀናሕኺ ብጣዕሚ I hope ተረዲእዎን ክኸውን ተስፋ ንገብር ምናልባት ኣብዚ ዘይተረዳእኩም ምናልባት ኣብዚ ክትገልፆ ፀንሐት ምናልባት ኣነ ብዓቕመይ ክዛረብ እንተደኣ ኮይነ ብዛዕባ ተውት ክዛረብ እንተደኣ ኮይነ ወይ ከዓ ክትብሎ ዝፀንሐት እቲ ተውት ማለት ወይ ከዓ ሓሳብ ማለት እዩ ኣብ ሓንጎልና ዝፍጠር እዩ ኣብ ሓንጎልና ዝፍጠር እቲ መዓልታዊ ነገራት ንክንሰርሕ ወይ ከዓ ሞቲቬት ዝገብረና እሱ እዩ ስለዚ እዚ ሓሳባት እዚ ከዓ ንሓደ መዓልታዊ ንክነተግብሮ ማለት እዩ ንሓደ ነገር እንተደኣ ክነተግብር ኮይና መጀመርያ እንታይ ዝፍጠር ተውት ክሬት ዝግበር እጂ ተውት ከዓ እቲ ሓሳብ ከዓ ጀስት ምናልባት ኣብ ሓንጎልና ብሬን ማለት እዩ ኣሬንጅመንት ይዝገብሮ ማለት እዩ ኣሬንጅመንት ይገብሮ ስለዚ እቲ ተውት ማለት ኣሬንጅመንት ኦፍ ኣይዲያስ ብዙሕ ሓሳባት ካብ ሓንጎልና ይመጽእ እሞ ኣሬንጅ ይገብሮ ማለት እዩ እቲ ተውት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ግን እንታይ ክግበር ኣለዎ ምናልባት ንሕና ስትሮንግ ዝኾነ ሓይሊ ክህልዎ ኣለዎ ምናልባት ሕጂ ኣብ ዝኾነ ነገር ክነተግብር እንተደኣ ኮይንና ሕጂ እንታይ ይመፃና መስልኩም እዚ ንኣብነት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ክንከይድ እንተደኣ ኮይንና እቲ ሓንጎልና ከምዚ ግበር ኣይትግበር ይብሎ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት እንታይ ይብሉ ምናልባት ብኤግዛምፕል ከም ጣልኩም መስልኩም ኣብዚ ናይ ጉያሲ ኣብ ክንደይ ደቂቃ ኣለዉ ቀልጢፎም ነቲ ጉያ ጎዮም ቀልጢፎም ቀዳሞት ዝወፁ ኣለዉ ሕጂ ምናልባት ቀደም ክኸውን ኣይከኣልን ነይሩ ክኸውን ኣይከኣልን ክኸውን ነይሩ ክኸውን ስለዘይከኣል ግን እንታይ ግን ገይሩ ይከኣል ከም ዝኾነ ንሓንጎል ሪያላይዝ ገይርዎ ማለት እዩ ሓንጎል ሪያላይዝ ገይሩ ነቲ ሰብ እንታይ ክገብር ሞር ፓወር ወይ ከዓ ሞር ሓይሊ ንክገብር ይሕግዞ ማለት እዩ ሞር ሓይሊ ንክገብር
يحجزه بو مسرت كا السو انتاي كجبر كم زلوا يدالو تداليو كا نتي تحاسبو زنبره نتي ايكونين يزبلو زنبره مالتي ايكوني كغون ايكلني زبلو زنبره انتاي يغبرو مالتيكو قدام اي كم زوت يغبرو مالتي حجي ازي منالبات كم نريزلنا اب حنقولنا نعناس معرخ ندي اتناتنا توت اقداسنت كم زلوا زحبرنا مالتي حجي منالبات كبراب انت دا ابزي زكون ايديا انت دا لك انا حتى بدي حرقو مالتي انت لك قرب قد سلامو اوكي يلي تقولوا اني حكم منهم علمتي منالبات تزلنا يقول نتفتاتس اتحساسبا السمركوسيو منالبات اتحساسبا ابتي سب اتحساسبا ديو ويكا تغباريو زقدم زبل امغات زخونه زكات استراح اتحساسبا لو اب علم جن نحنا life see our life is created by our thought you know اتحساسبانا سي ننابرانا ايو نسو زفطرو كنات زفطر اب علم بتحساسبا ايو سلام زفطر اب علم بتحساسبا ايو حمام زفوس بتحساسبا ايو نابرا صبوق قصل زخل اتحساسبا ايو كله اب علم زكاي نطفتات كابتي حدا ولق سب جميرو زحاسبو سبغسيو حجي حيل التحساسبانا سي اتزعبي اب علم نغرات زفطر زقيريو مغنياتو انا التحساسبا مس حدك كفاتو كفاقر ويكا سلام كغبر وي كونات كغبر ويكا حدا نغر كفطر معول نغر حجينا ابن اير كمي غيرا ايربلين كتبرر كتكل الله زبل اتحساسبا زمصئ دينا ويزي عبي نغرات اذن زاربو زلنا حجي ابد تفلالي هاجر كوينا خنرخبلو اذا خاله تكنولوجي زمصئ اتحساسبا يجميرو how they is مجمريا بتحساسباتي ولقسب already finish غيرو توديو كمي غيرس اذا خغبر كخل علني كمي غيرات ايرس كتبرر كلا بحنقولتي وديو ويزلو حجي اتي اتحساسبا اب علم اتزحيله اب اتحساسبا يزلو سب كفطر يخيل منالبات كاب انستا سب زفوليوكو كابت اتحساسبان نزارب مخاناني تزاريبنا خمز حجي خا اتحساسبانا نغليطنا تشعو اب تغبار كانا بعلو ان علمو حدا لوط انا من سلازخنا اينات هومان بينج تباهلنا فلي كابت انستا مالتي حجي اتحساسبانا حجي اتحساسبا بعلم اتزعبي لوط خمس زخيل اب نابرانا كون اب زخونه مقسقاتنا خبزا زلخوا انا حجي سلام كمصن تدلي خمعبل تدلي اتحساسبا يخو قير زلنن اتحساسبا يخمعبل زلنن نصبوق يحسب زلنن كونات كفطر يخيلي مس زخونه سب كباس يخيلي خمي اب حنغوري اتحساسبا يندحر نم باس ام عبيله ودي ايو مالتي حجي معرخ اندي حيل اللوتن هنا اتحساسباتي وسانيو ام نابرا ناي مان بينج يكون ناي زخونه علم ناي مقيار زقلو له مقدم مالتي حجي علم تمرحسي بتحساسبا يا حجي نبل بزح نجر كموت يخيليو بزح نجر كغير يخيليو اتحساسبا تي ايديولوجي زبحال جن تحساسبا ناي حدا نجر زفطرو تحساسبا جن نخموت بزح غزي زوصلو له بعالمي نبل اب عالم سي صبغ زصرحو نجرات ويكا ولا نحمق زصرحون نتحمق نخطفس سبات كتقتلو تخليها نتسب كتهارمو كتخليها بزغونه مقد نتسب نولقو خططفو تخليها اتناتو اتحساسبا نخطف جن زلو قالسي زبرتعيو مغنياتو انتايزي خابي زمطيو نسو اتحساسبو زفطرا مجمرياسي حيل اللو باوري بطعمي زبرتع باور اوي حجتي ناتو ايديولوجي سب كفطر كله بتحساسبوسي اذن كغبرالن زخ غيرس اذ اقامي مدي ويزن حساب دماميره وساسيقه اذ كفطر يخيليه
ኢሉ ኣብ ሓንጎሉ ኦልሬዲ ንሱ ወዲእዎ እዩ ኣባና ሕሽዑ ኣብ ተግባር ይመፅእ ንዓና ኣብቲ ናይ ዓለም ሕብረተሰብ ከዓ ምስ መፀ ምስ ተዘርግሐ ከዓ እንታይ ይኸውን እቲ ናቱ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ እቲ ናቱ ኣይዲዮሎጂ ንፅቡቕ ይኹን ንሕማቕ እቲ ሓሳብ ነባሪ እዩ ዝኸውን ንኸተጥፍኦ ዘሎ ዓቢ ካብኡ ንላዕሊ ዝበርትዐ ኣተሓሳስባ ምፂኻ ዝበርትዐ ሕጂ ፓወር ኣተሓሳስባ ነተሓሳስባ እዩ ንዓለም ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ማዕሮ ክንደይ ትቐንዲ ኣርእስትና ሕጂ ኣተሓሳስባስ ከመይ ገይሩ ብርቱዕኡ እንዲና ንገልጽ ዘለና ኣተሓሳስባስ ከመይ ገይሩ ኢና ዝበርትዐ ኣተሓሳስባ ዘሎ ከመይ እዩ ብርትዐ ኣተሓሳስባና ኢና ንብል ዘለና ሕጂ እቲ ዝበርትዐ ኣብ ዓለም ኣተሓሳስባና ስለ ዝኾነ ኣተሓሳስባና እንድሕር ቀይርና ንኩሉ ነገር ክንስዕሮ ንኽእል ኢና ናብ ሕማቕ እንድሕር ደሊና እውን ናብ ሕማቕ ክንከይደሉ ንኽእል መገዲ ስለ ዘሎ ኣብዚ ኣብቲ ፅቡቕን ሕማቕን ኣተሓሳስባ ማዕሮ ክንደይ ምምራፅ ማዕሮ ክንደይ ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ብፍላይ ናይ ኤርትራ ሕብረተሰብ ኢልና ንዛረብ ዘለና ኤርትራያን ዴቨሎፕመንት ኮሚኒቲ እቲ ኣተሓሳስባናስ ኩሉ ክንምዕብለሉ ንኽእልን ክንጠፍኣሉ ንኽእልን ኣብ ኣተሓሳስባ ስለ ዝኾነ ኣተሓሳስባና ዝበርትዐ ሓይሊ ስለ ዘለዎ እቲ ዝበርትዐ ሓይሊ ኣተሓሳስባና ክንሰርሓሉን ብዙሕ ክንሓስበሉን ዘለና ኣብ ፅቡቕ ናብ ምዕባለ ሕብረተሰብ ዝኸይድ እንተኮይኑ ሓንጎልናሲ ክንደይ ፐርሰንት ኢና ኣይተጠቐምናሉን ዝብል ክንደይ ሚልዮን ዝኾነ ዩ ኖ ኣይተጠቐምናሉን ዘለና ተሓሳብ ዓለም ሲ ሕጂ በፂሑ ምሽ ንብል ኣለና ቴክኖሎጂ ላዕሊ በፂሑ ገለ ግን ስቲል ሁማን ቢንግ ናቱ ማይንሲ ገና ኣይተጠቐመሉን በቃ እቲ ዝነኣሰ ኣተሓሳስባ እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣሎ ሚልዮንስ ዝኾነ ሓሳባት ናብ ፅቡቕ ክኸደሉ ጌና ዘይምርመር ሓሳባ እዩ ዘሎ ኣተሓሳስባና ሓንጎልና እዚ ግን ከመይ እዩ እንተተጠቒምናሉ ማለት እዩ ናበይ ንጥቀመሉ ናበይ ንሰርሓሉ ብዙሕ ግዜ እንድሕር ትሰርሕን ተሓስብን ኮንካ እቲ ሓንጎልካ ብኡ መጠን ከዓ ቁሙጥ እዩ ዘሎ እቲ ናህና ኣተሓሳስባ ናህናሲ ከምዚ ክትገልፆ ፀንሐ ሶፍያ ክንደይ ኣሽሓት ኢና ንሓስብ ንመዓልቲ ካብዚ ሸሓሲ ገና ንሱ ከማን ክንደይ ክፋል እዩ ናይ ርብዒ ይኮነን ማለት እዩ ኣተሓሳስባና ተሓንጎልና ንጥቀመሉ ዘለና ሕጂ እዚ እንታይ ንኽብብል ኩሉ ዓለም ናብራና ይኹን ዓለም ይኹን በተሓሳስባ እዩ ሓደ ለውጢ ክመፅእ ዝኽእል ብርትዐ ሓይሊ ፓወር ናይ ኣተሓሳስባ እቲ ንዓለም ዝገዝእ ዘሎ ንዓለም ዝመርሕ ዘሎ ኣተሓሳስባ እዩ ሕጂ እግዚኣብሔር ክንብል ንኽእል ኢና ካልእ ምሽ ኣሎ ሕጂ ዋላ እቲ ናይ ኣምላኽ እምነት ንብሎ ብሊቭ ኣብ ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ ኣተሓሳስባና እዩ ኖ እቲ ኣተሓሳስባ እቲ ናይ ሃይማኖት እሞ ንግደፎ ዳሓን ምናልባት ናብ ካልእ ከይከደና ግን ዓለም ኣብ ኣተሓሳስባ ስለ ትምራሕ ነቲ ኣተሓሳስባና እቲ ዝበርትዐ እቲ ዝዓበየን ናህና ተውት እሞ our thought created our life ትብል ዓባይ ዝኾነት ሓይሊ ናይቲ ብርትዐ ኣተሓሳስባ ትገልጽ ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ ይቐኒየለይ በጣም ጽቡቕ okay Elsa okay so I just wanted to add Kibrab, you just ጽቡቕ ጌርካ ገሊጽካያ just very eloquent. I couldn't have said it better myself. So that's very crucial because comes Kibrab dibalo ካብ ሓደ ሰብ ናህና thought create ስለ ዝገብር ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክንሰገር ንድሕር ኮይና ብዙሕ ሰብ ይደሊ እዩ ምሽ ሂወቱ ክሪኦ ከሎ ክልውጥ ይደሊ እዩ ወይ ብዙሕ ገንዘብ ገንዘብ ሃልዩ እንተኾይኑ ወይ ናይ ባዕሉ ቢዝነስ ወይ ትምህርቲ ክገብር ድዩ ድኾነ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ክስታይ ድሌት ኣለዎ እቲ ሰብ ግን ሓደ ነገር ኣሎ እቲ ድደልዮ ነገር ኣበይ ኣሎ ኣብቲ እዩ ደሎ እሱ ድማ ኣበይ እዩ ደሎ ኣብዚ እዩ ደሎ ሕጅስ ከመይ ገይሩ እዩ ካብዚስ ነፍቲኣ ድበፅሓ ድሰግራ ጋፕ ኣሎ ጋፕ እንታይ በሃል ብትግርኛ I don't know but there's a gap after the because you see ኩሉ ሰብ ባዕሉ ይፈልጥ ኣብ ውሽጡ ይፈልጥ እዩ ክእለቱ ኩሉ ባዕሉ ይፈልጥ እዩ everybody knows within themselves the power they have and their ability to achieve that and on the other side they look at
where they are and know where they can be. أبزلخو أفتخون خيلي دبل كستالو gap allo. حجنة gap you have to create a bridge. كابزي نفتخ السجر من حرقينكا gap من حرق زولي تغني خا من the gap is too big, but you have to create a bridge. bridge جيركا بيت bridge جيركا خد كيرا لك امبر تدل خايو أفتن حرالو تدل خايو خافت متسينا بخاي متسنيو نحنا خنكودو لنا. So we have to be able to use our thought. It's like Kabrab said, كل عالم دلو كله نريو دلنا. كاب كراونت لكم سيلفون لكم technology airplane حجر ما AI artificial intelligence developed go دلو هذا السبب they thought حاسبهم انت create كجبر خ انت خفت رخ إلهم حاسبهم كم مسجبروا then they have a plan. design جبروا ده engineer تصوروا ده هاي design إنها manufacturing أتو مالتيو ده هاي voila you have everything. So I say this to say we as human beings we are more than we are settling for. If we can only take the time to just reflect what it is that we want. تدليتنا سي وشتنا دلوس انتايو تي وشتنا دلوس يخنوص لنا تدليتنا not because سب كم زقيب لني no, because it is your right to do that. And when you do that, you can touch lives, you can change the world just by being who you are. You know, it doesn't matter if you want to be a school teacher, it doesn't matter if you want to be a stay-home mom or dad, it doesn't matter. But to be able to do it because you love doing it, because it comes from here and you want to do it. So that's all I wanted to say. Thank you for allowing me to say that. good. ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ኣገላልፃ ተገሊፁ ሕጂ ኣብታ ናይ ናልባት ኣብዚ ተውት ክበሃል ከሎ ሕጂ ንሕና ንዛረቦ ፀናሕና ብዛዕባ ፖዚቲቭ ተውት ዳርጋ ኮይኑ ስማዓኒ ፀኒሑ ሕጂ do you know the difference between there is types of thought or not and how they affect us? What is it? Is there a difference between what? There are types of thought or not? Tapes of thought? Yeah. Tapes what of thought. Is thought, there is a negative thought and a positive thought, or? Right. I think. Huh? Yeah. I think. Yeah. How to control it and how to affect us. So I touched that earlier in the beginning. I'll be more than happy to explain it in a different way, maybe. So as we pointed out, we have thoughts all the time. Yes. Negative thoughts is something that's just based on our experience. And we discuss this in the power of the mind, right? We talk about subconscious, our childhood, what we were taught. And there's a number of things that follow into this. There's the belief system, for the love of God, you know? There's a belief system also that impacts our thought. And maybe that could be another subject we can do, belief system, but we'll touch on it briefly today. But the belief system, so if I have a thought that says, or should I say a belief system, if I have a belief system that says سبيتي خمزة تقبر اللوا سبيت ختمهار يبلان وي سبيتي خمزي, you know, if I have those kind of thoughts, a limited thought, yeah, and I grow up in that culture or in that society, and that belief system is enforced by my community, that becomes my reality. You see, for example, and I don't mean this in any derogatory or in any connotation way, but for example, when a woman in other countries, they're learned to wear hijab, عينت مش? Yeah. And some of it's alimi,
and it could be scorching hot outside. But if this person as a child, and I'm not saying it's right or wrong, I'm just trying to give a contrast here. So that person has a belief, okay, this is, I have to wear this no matter what, even if it's 90, 100 degrees outside and it's hot, that person will do it. Why are they doing it? Because it's their belief system says I have to do this. So they bought into that. So fast forward a little bit. So any type of limited thoughts we have, or negative, if you will, come from our culture. So if our culture doesn't understand one particular thing that says, well, say for example, a woman is not allowed to learn or she should not go to school. If I have that belief system, but I want to be a doctor or a nurse or whatever's that I want to be, but if my community is telling me I cannot be that, and I grow up with that mentality, when I try to go do it, the thought comes up, oh, you can't do this because you have a belief system that says, as a girl, you're not supposed to do that, or men supposed to be this, or men supposed to be that. There's all kind of stuff that goes in belief system. But then there's a problem that creates within ourselves, and that problem is you have this internal tug of war. There's a war inside. There's a part of you that wants to do something because you desire it in your heart, but there's another war that says it's a belief system and it's constantly pulling you apart. So then it becomes, then that kind of turns it like an internal war. ጦርነት ከውን ውሽጥና ማለት እዩ ሕጂ what does that lead to? So now you're not really happy within yourself. So now you start to think. You begin to have thoughts. What am I going to do? Oh, you can't do this because you this. That's a negative thought. That is called self-talk. Self-talk could be anything that we tell ourselves. Anything when we're cleaning, driving, jogging, whatever. Well, maybe not jogging, but when you're cleaning, walking, when you're doing just the mundane stuff, a thought comes to you in a negative way, meaning based on your experience, not because uh, not because you are negative, no, but because you hold these thoughts within yourself and this limitation. So then it starts to spiral. Everything comes from that. Versus if you have a positive thought and you can say, like me, for example, I'll use myself as an example. So my example is, well, you know what? I know where I grew up. Asmara Abe, ግን ኣብ ኣሜሪካ ምስ መፃኹ I branched out. ከብቲ ኩሉ ሓበሻ ዝበለኒ ኣይገበርክዎን ማለት እዩ ካብኡ ወፅአ ነብሰይቲ ነፃ ገይረያ ሓበሻ ይኮንኩን ማለት ኣይኮነን ወይ ሓበሻ ፀሊአ ማለት ኣይኮነን ግን እምሮ ከስፍሖ ደልየ you know. So I have like ምስ ኩሉ ሰብ ቻይና ኢልካ Mongolian ኢልካ Korean ኢልካ ፃዓዱ ኢልካ ከምዚታት different people. I start to surround myself. I start to get a different idea, different than the one I was raised up in, completely different. So when I start to look at that, I take the good stuff from everything. I take the good stuff from Habasha. I take the good stuff from China, Korea, Mongolia, you know, whatever. Saadu, America, it doesn't matter. So then I start to grow. Then my thinking changes now. I have my own mind. I know what I like. I know what I don't like. I know what I enjoy and I know what I don't enjoy. And I also understand that, hey, if I want something, I can think it and I can make it happen. The same way, you know, the person who built a plane or houses or made shoes or made clothes. So that's how
from we're going from negative thoughts to positive thoughts. Positive thoughts the money እሱ ምስ ፈለጥካ ነፍስኻ ምስ ፈለጥካ ኣተሓሳስባ ኸናትካ ከም ዝኾነ ምስ ፈለጥካ then you have total control. ሕማቕ ሓሳብ ክመፀካ ከሎ ትልውጦ እንታይ ከምዚ ኢለ ድሓስብ ዘለኹ that's crazy ትብል ከምዚ ኢለ ድሓስብ ከምዚ ክሓስብ ክእል እየ ኢልካ ሽፍት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እሱ ከዓኒ ግዜ ይወስድ እዩ okay it's not easy thing to do ቀሊል ኣይኮነን ግን if I had to explain it how challenging it is ሓሳብካ ንክትልውጥ you know how ከመይ ክብለካ ከምዚ okay so doctor operate before the procedure they anesthetize you right they give you anesthesia ህቡኻ ድሓር operate ገብሩኻ right they perform this procedure and እዚ ከዓ ከምኡ ማለት እዩ ንነብስኻ ሲ ናም ጌርካ operate ገብራ ኣለኻ ማለት እዩ operate ጌርካ ተውፅኦለኻ ማለት እዩ you have to figure it out what is going on within yourself so the positive thought ጽቡቕ ከምጻል I'm online that's why I don't accept you to your product sorry come on we can hear you okay so if go ahead. we think positive እንድሕር ጌርና positive ይመጻልና ሕማቕ እንድሕር ጌርና ሓሲብና ድማኒ ሕማቕ experience ክገብረልና እዩ ሕማቕ experience ምስ ገበርና ድማኒ then we tell ourselves see I knew it see ከምዚ ከምዝኸውን ፈሊጠ ነይረ ንብል ከመይ ጌርና ፈሊጥና because we expect it so that's all I have to say and I hope that answers your question but we can definitely change it yes that's I want እስታ ንዓይ ማለተይ ሲ ብዙሕ እንድና ካብቲ ናትና ህይወት እዩ ኩሉ ነገር ማለተይ ሲ እንተርኢናዮ ኮይና እቲ ናትና ህይወት በቲ ናትና ተውት እዩ ዝንቀሳቀስ ከብቲ ክትብልዎ ዝፀናሕን ኩሉ ማለት እዩ ልክዕ ዎ ኢና ንቀሳቀስ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እቲ ሕብረተሰብና ወላ ዞም ንእሽቱ ይኹኑ ኣብኡ እንድና ክንመፅእ ደሊና እቲ ተውት ናትና እዩ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ደይብፅሓና ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ኣበይ ኣብቲ ኔጌቲቭን ፖዚቲቭን ክንብሎ ዝፀናሕና ሓደ ፖዚቲቭ እንተደኣ ዝሓስብ ኮይኑ እቲ ፖዚቲቭ ናቱ ሓይሊ እንተዘይብሉ ነቲ ዝደለዮ ሸቶ ክወቅዕ ኣይክእልን እዚ ሕጂ እንታይ ኣሎ ከምቲ ክትበልፅ ፀናሕኺ ኣብቲ ሳብኮንሽስ ዝበሃል ረዲኸኒ ሕጂ እቲ ኮንሽስ ዝበሃል ልክዕ እቲ ነገር ምስ ሓሰብናዮ ኩሉ ነገር ሓንጎልና ሪያላይዝ ምስ ገበሮ ነቲ ተግባር ክነተግብሮ የንቀሳቀሰና ማለት እዩ ዳስ ሙቭ ገብረና ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ክንሰርሖ ዘለና ማለት እዩ ልክዕ ኣብቲ ሳብኮንሽስ ተኮይኑ ከዓ ዳስ መንጎ ልክዕ እስኻ ትሓስቦ ጥራሕ ድሪም ትገብሮ ግን ኣብቲ መገዲ ኣይከድካን ዘለኻ ሓይሊ ሃብካየን ዘለኻ ኣይተጓዓዝካየን ዘለኻ ረዲኸኒ እቲ አንኮንሽስ እንተደኣ ኮይኑ ግን just ንድሕሪ ባክ ይመልሰካ ዘሎ አንኮንሽስ ወላ ሓንቲ ወላ እውን ክትጭብጦ ዘይትኽእል ወላ ብሓንጎልካ እውን ክትጭብጦ ዘይትኽእል ዓይነት ተውት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ኣብዛ ናይ ኔጌቲቭን ፖዚቲቭን ክበሃል እንከሎ ልክዕ እዞም መንእሰያት ማለት እዩ ወላ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ብሓፂሩ ናብ ኔጌቲቭ ነገር ዝወስዶ ማለት እዚ ስጉምቲ ክወስድ ነብሱ ክቀትል ድዩ ዝተፈላለዩ ነገር ኣብ ሰባት መጥቃዕቲ ክገብር ድዩ ወይ ዝተፈላለዩ ነገር ዝገብሮ እቲ ሓይሊ ናይቲ ኔጌቲቭ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ተውት ናቱ ስለ ፎርስ ዝገብሮ ሓይሊ ስለ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክንጥንቀቅ ክንክእል ኣለና እቲ ምንታይ ሕጂ ንንቀሳቀሶ ዘለና ጉዕዞ ንሕና እቲ ብዛዕባ እቲ ፖዚቲቭ ተውት ኢና ንዛረብ ዘለና እቲ ፖዚቲቭ ተውት ሲ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ኣብዚ እስከ ብኣኹም ወገን እንታይ ክንምዕሎም ኣለና እስከ እቲ ፖዚቲቭ ተውት ንብሎ ዘለና ሲ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ልክዕ ብናይ እንታይ ቁርብ ኣብዚ positive thoughts okay so for me it starts out by being grateful positive thought ክትብል ንሕር ኮይንካ yes ክትስእ ከለካ yeah ሰብ ንጎ ተሲኡ you know ተመስገን ክብል ኣለዎ
thank God I'm alive كبرالو thank you Yeah. God عيني ذهب كاني نقصاي كرئي دخان خوينا وين عندي أنا نام نقدر مسجون يملينا نحريلو at least I live be consistently تبلدلا touch your heart and feel your heart and then be grateful for that. That's a good place to start. You know, look yourself, you know, and it's just being grateful it goes a long way. Misgana mahab for God. Exactly. It's a big thing. Yes. So it starts with being grateful. When you start to be grateful, then your mind, your subconscious says, oh, you like that? Oh, great. I'll give you more of it. Then it slowly starts to change. Again, yeah, the average person who says, so, sitcom, Facebook, Twitter, social media. Are you here? That's it. Yeah. Because but first thing is being grateful. That's what I would say. Be grateful for whatever it is. I text you, okay? Somebody always have it worse than we do. So be grateful, number one, and number two, get out of your head. Go find something to do. Like don't think negative. What does that mean? Exercise away, walk away. Just do something. Yes. Get out of your head or you're dead. But anyways, yeah, I'm coming. So yeah, that's all I wanted to say. Okay. As you talked about that, what could you be grateful for and positive about right now if you are really wanted to? حجي كم تكتب له صنحت literally انت دا نحنا positive thinking ويك آخر نعبن كنكيد ندل انت دا أخوينا just grateful كنكون كلالنا grateful بالك بتعني أمسجنت كنكون لنا عندنا thinking about positive thing what you do right now كسب زي حجي عب حجز جبر نجارات كنحسب كنكل علنا نالوات about the past about the future دا كنكوننا وحزي بزح كنحسبه اللي قبلنا زعبا positive نجار كنحسب كنكل علنا بدأت يا ردا عملتي دحر نالوات كبر أب كتقصلها قرب أنا نيشة كزارة بس لذلك and also what one problem you are thankful you don't have smile right now بتعني كتسحق كتقل عليك بزعبا زخونة نجر ولا problem يقات مكان انتهي له مسيلك حدث I think ولا إن شاء الله ولا شجرة يقات مكان ولا شجرة يقات مكاسي بقى كسحق كتقل عليك بقى يات grateful مالتي بقى اسخاص كتسحق كتقل عليك بقى I think سي اسخا alive هذا اللقاء I hope نجر ساكت تقبر كم زلك كتفلت كتقل عليك ولا نجر يمساكا ولا زبونة نجر مالك كتشنق قبلك كان انتي يلو مسيلكم sorry guys what are you holding on to that you need to let go of تردي خبني انت دا اسخا قال نجر كتشبط اوز دلخ هاي نجر انت دا الله خوينو let go مالت قال نجر حيلي كتوسخول لقنا كمتي أقدمنا استزاربنا يو انت إلو منا مسيلكا زي كأل نجر أو خلها أي كأل نيلكا حنقول كان تدعى من كايو جالس خطبات حاي تخيلنا قل نجر كتشبوت أو زدلا غاي نجر انت خد قبر لك حيلة كتوسخول لك كده لك just power مالتي لذي اتنات كان نخطط تقبر انت دعاهم حيلة كتوسخول لك كده لك حيلة كتوسخول لك كده لك قال who or what is your forgiveness كل جزء زي forgiveness زبان نالبات forgiveness مالسي نبي حكي
ብጣዕሚ ኣብ ሂወትና ሲ ብዙሓት ዝጨንቁና ብዙሓት ንዓና ዘሸግሩና ኣብ ልዕለና ብዙሕ ነገራት ዝሰርሑ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ምናልባት ሰባት ንዓኻ ከም ጌገኛ ወይ ከም በደለኛ ክሓስቡካ ይኽእሉ እዮም ንስኻ ግን እንታይ ክትከውን ኣለካ ካብቲ ነገር እቲ ክትእለመታን እስኻ forgiveness ማለት ከምዚ እንታይ ዝበሃል forgiveness እንታይ እዩ እዚ እቅረታ ማለት ሓዘንለይ እቅረታ እዚ ኩሉ ነገር ምናልባት እጂ ንኣብነት ምስ በዓልቲ ቤትካ ድዩ ምስ ዝኾነ ሰብ ክትበዓል ትኽእል ኢኻ ንዓኻሲ ከም በደለኛ ወይ ከም ሳይ ክግበረካ ይኽእል እዩ but you are not በደለኛ ይኮንካን I think እጂ እስኻ ከም ነገር ግን ውሽጥኻ ክዓግብ እንተደኣ ኮይኑ ውሽጥኻ ክዓግብ እንተደኣ ኮይኑ forgiveness ክትገብር ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ማሓፂሩ እቲ ፖዚቲቭ ዝኾነ ቲንኪንግ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ሂወትና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሓ እንተደኣ ኮይና ፖዚቲቭ ዝኾነ ቲንኪንግ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ምናልባት I hope ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኩሉ ጉዕዘና ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ጉዕዘና በዚ ተውት እዚ ብኡ ኢና ንምራሕ ዘለና ስለዚ ኣብ ዝኾነ ሓደጋታት ንበፅሕ ኣብ ዘይድሊ ነገራት ንኸይድ ብሰንኪ እዚ ተውት እዚ ማለት እዩ ስለዚ I hope ምናልባት ገለ ነገር ወሲድና ክንከውን ተስፋ ንገብር ኣብኡ ከለኻ ክብሪ ኣብ እንታይ ኣሎ ተሓቶ ነገር ትውስኾ ነገር እንተሊካ ድሕሪ ኣነ ተዳ ግዜ ኣለና ኮይኑ ምናልባት ክብሪ ኣብ ትውስኾ ነገር እንተለካ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ዝኾነ ነገር ብሓፂሩ እስኻ ትብሎ ነገር እንተለካ ወይ ከዓ ኣብቲ ክንብሎ ዝፀናሕና ወይ ዝኾነ ነገር እወ ቴንክ ዩ ሶሪ ከዓ ወፅየ ፀኒሐ ኣጋጣሚ ቴሌፎናት በዚሕ እንዲ ሶሪ እወ ሕጂ ከምቲ ክትብሎ ፀናሕኹም እንዲ ምስቲ ኣንፃር ናይ ግዜ እንዲና ንኸይድ ሕጂ ተተሓሳስባ ንብሎሲ ብዙሕ እዩ ዘሎ ሕጂ እናተዛረብናስ ሶፊያ ገለ ትሓስብ ገለ ናብ ገለ ፕሮግራም ዘለዋ ከይዳ ኣላ ገለ ባኡ ወዲኣ ኣላ ኣነ ከዓ ዝድውሉለይ ገለ ከምዚ በቲ ሓደ ምሳኹም ይዛረብ ኣለኹ ገለ ሕጂ ተተሓሳስባ ክንብሎ ፀናሕናሲ ኩሉ እዩ ካብዚ ጀሚሩ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ተዓዘብቲ ክሰምዑና እንታይ ንብል ኣለና እስኪ ፅቡቕ ዶ ክንዛረብ ኣለና ሕማቕ ዲ ንዛረብ ዘለና ሕጂ ዝኩሉ ተሓሳስባ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ቁፈሎ ኩሉ ሕጂ እዚ ሕጂ ተበጊሱ ካብዚ ዘለናዮ ተሓሳስባ ንብሎ ዘለና ሕጂ ምስትንፃር ግዜ ከዓ በቲ ሓደ ግዜ ዘይወዳእና ግዜ ኣኻልና ዘሎ ማነጅ ክንገብሮ ገለ እዩ ነው ሕጂ ምዚ ኣንፃር እንዲ ኩሉ ንኸዶ ክበሃል ፀኒሑ እዩ ክትብልዎ ዝፀናሕኩም እንድሕር ዓለም ሲ እንታይ ድዩ ተቐዳም ነገር እንድሕር ንፅቡቕን ሕማቕን ትብል ሕቶ እንድያ ከመይ ጌርና ሓደ ክዛረብ ሲ እንታይ ይብል ሰሚዕዮ እንታይ ከም ንሓስብ ሲ ክንሓስብ ኣለና ሓንቲ ፖይንት ትኸውን ማለት እያ እንታይ ክንሓስብ ኢልናስ ክንሓስብ ክንክእል ኣለና እስኪ ብዛዕባ እንታይ ክሓስብ ዘለኒ ንገለ ፅቡቕ ነገር ድሓር ወሳኒ እዩ ከዓ ኣብቲ ንኸዶ ናብራ ከዓ እንታይ ወሳንነት ኣሎ ኣብ ሂወት እምነት ዝበሃል ኣሎ እዘን ናይ እምነት ትካላት ናይ ኣተሓሳስባ ፓወር እየን ኣይናይ እምነት ግደፎ ቤተክርስትያን ዲ መስጊድ ዲ ወይ ካልእ ዘሎ እምነታት ንፅቡቕ ክሳብ ዝኸደ ከምዚ ክትብልዎ ፀናሕኩም እታ ዘላትኒ ሕጂ ምሳኹም ከነመስግን ክንክእል ኣለና ክትገልፅዎ ፀኒሕኩም ኢኹም ኣነ ምሳኹም ዝዛረብ ዘለኹ ሲ ኣምላኽ ኩሉ መስምዒ መርኣይን ገለን ስለ ዝሃበኒ እዩ ነዚኣ ከማን ከመስግና ክኽእል ኣለኒ you know ሕጂ ምሳኹም ዘለኹ ሂወት ሂብኑ ዘሎ ሲ እግዚአብሔር እዩ ኣምላኽ እዩ ነዚኣ ከመስግና ክኽእል ኣለኒ መጀመርያ በቲ ዘለካሲ ተን ዘለዋና ከነመስግን ክንክእል ኣለና ተመስገን እስኪ እዚኣ ሂብካኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ በታ ዘላትካ ዋላ ብዘይገድስ ሚልዮነር ኩን ወይ ከዓ ውሑድ ገንዘብ ይሃለወካ እቲ ፍልልዩ እንታይ እዩ ኣብ ዕግበት ጥራይ እዩ ኣውዩ ከመይ ጌርካ ንስኻስ ተዓግብ እምበር ብዙሕ ሃልዩካን ውሕድ ሃልዩካን ኣይኮነን ኣተሓሳስባ ሕጂ ኣብዚኣ ሕጂ ሶልቭ ትገብር ነትናህና ናብራ ማለት እዩ ኣነ ክጎድለኒ ክእል ብዙሕ ነገር ከም ሰብ እዩ ዘይጎድሎ የለን ብዘይካ ዋን ሓደ ኣምላኽ ፍፁም ዝኾነ የለን
ገንዘብ ክጎድለን ንኽእል ይኸውን ኣተሓሳስባ ሰላም በኣስምስ ዝኾነ ገለ ኣለካ ምሽ ክገብሮ ዝግባኣኒ ንሰብ ዲ ንሃገር ዲ ንቤተሰበይ ዲ ደቀይ ድም ንሰበይተይ ዲ ንኻልእ ኩሉ ብዙሕ ነገር ክተርፈካ ክእል እዩ ሰብ ስለ ዝኾንካ ክተርፍ ይኽእል እዩ ግን እስቲል በቲ ዘለካ በቲ ከም ሰብ ኮይንካ ቆይምካ ዘለካ ከማን እንድሕር ተመስገን ኢልካ ኸይድካ ነቲ ፅባሕ ዝኸውን ነቲ ፅባሕ እትደልዮ ነገር ተስፋ ኣለካ ማለት ተስፋ ስለ ዘለካ ክብፃሕ ይከኣል እዩ ሕጂ እንታይ እያ ተስፋ ክንገብር ክንክእል ኣለና ንሕና በታ ዘላትና እንድሕር ተስፋ ጌርና እንታይ ኢና ክንከውን ነቲ ፅባሕ ዝመፅእ ዘሎ ክንበፅሖ ኢና ማለት እዩ ተዓባይ ነገር ኣብ እምነትን ነናትካ እምነት ኣሚንካ ብዘለካ እንድሕር ተመስጊንካ ጀሚርካ እቲ ዝብፅሕ ዝግብኦ ኣተሓሳስባ ካብኡ ጀሚሩ ሽዑ ሓደ ኣፍራይ ዜጋ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ናብ ፅቡቕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እታ ፅብቕቲ እንዲና ደሊናያ ዘለና ንሕና ሕጂ መሰረታስ ከመይ ጌራ ክትከውን ኣለዋ እዚ ሓደ መሰረት እዩ ሽዑ ምስኡ እቲ ናና ንጥፈታት ትምህርቲ ከዓ ወሳኒ እዩ ዓለማዊ ክትፈልጥ ኣለካ ናይ እምነታት እውን ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ከመይ ጌርካ ንስኻስ ከመይ ገይሩ ቆይሙ እግዚኣብሔር ፈጢሩካ ኣሎ ግን ናብራኻ ክትቅይር ከዓ ትምህርቲ ወሳኒ እዩ ክንምሃር ክነንብብ ክነፀፅቡቑ ክንርኢ ሰላም ዕዉት ዝኾነ ሰብ ናብ ዕዉት ዘብፅሓካ ጥራይ ነገራት ክትርኢ ክትክእል ኣለካ ከተንብብ ኣለካ ቪድዮታት ትሪኦ ኩሉ ነገር ዝሪኦ ሲ ዕዉት ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ እስከ ኣነስ ክዕወት እየ ኣነስ ክሰርሕ እየ ኣነስ ዝብል ሓሳብ መንፈስካ ክመልእ ክኽእል ኣለዎ ፉል ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሽዑ ክትዕወት ኢኻ ክትበፅሕ ኢኻ ሕጂ ፕራክቲክ እንድሕር ጌርካሉ እትተሓሳስባኻ ሲ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ኣተሓሳስባና ከዓ መሳጅ የድልዮ እዩ ኩሉ ግዜ እንቅስቃሴ የድልዮ ኤክሰርሳይዝ የድልዮ ልክዕ ከምዚ ነብስና ስለዚ ናብ ፅቡቕ እንተሓሲብና እንታይ ይኸውን ፅቡቕ ኢና ንረክብ ጥቅም ንዕወት ፅቡቕ ካብ ንግሆ ጀሚርና ተሲእና ንሰላም ንየማን ንድሕር ኢልና ንሓስብ ኮይና እዚ ተሓሳስባና ዕውት ክኸውን ኣብ ፅቡቕ ትኸይድ ኩሉ ግዜ እንድሕር ኔጋቲቭ ተሓስብ ተኮይንካ ከዓ ኔጋቲቭ ናብ ኔጋቲቭ ከም ትኸይድ ኣብ ኔጋቲቭ ከም ትዕወት ከዓ ኣብ ግምት ክነእትዎ ክንክእል ኣለና ስለዚ ናብ ፅቡቕ ንሕሰብ ስለምንታይ ንምንታይ ክሓስብ ኣለኒ ኢልካስ ናብ ፅቡቕ ነገር ከም ትሓስብ ንነብስኻ ንባዕልኻ ሓሲብካ ሽዑ ፃዕርን ትምህርትን እምነትን ወሲካ እቲ ዝብፃሕ ፖዘቲቭ ክብፃሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምስሊ ኣንፃር ግዜ ብዙሕ ክንብል ንኽእል ኢና ብዙሕ ክትገልፅ ይከኣል እዩ ግን እቲ ግዜ ልክዕ ሕጂ ዋን ኣዋር ኮይና ኣላ ይኣኽለና ክኸውን እዩ ዋላ ሶፊያ እውን እቲ ግዜ መደባት ስለ ዘለዋ ዋላ ረዘነ ኩሉ ሕጂ ምስ ትኽእልኦ ኣንፃር ኣብ ካልእ ግዜ ክንቅፅሎ ፅቡቕ እዩ ብጣዕሚ እዚ ዝብል ተሓሳስባ ኣለኒ የቐኒየለይ እስከ ሶፊያ توسخي كنتلك على أمود هذا خزنارب. خمزي كبر عبد بلاي كبر عبد just just very beautifully. I couldn't have said it better myself. So it's just we have to figure out, you know, أنت عندك حسابي إيه, you know. Are you a fast thinker? Are you a slow thinker? You know, what kind of thinker are you? إذا خنفلت علينا مجمريا أنت عينت خمي جرنا خمنا حسب خنفلت علينا سبكت إيقانا خلو مالتي so some of that's you know I think it's a good place to start and to be grateful, being grateful for what you have and for everything that you have in your life. And just remember, somebody's always worse off than you, so be grateful for that. And the other thing is, take some time to quiet your mind. Ti حسبكم سي تكتبلوسي جزء وصلوا 10 minutes 15 minutes, it doesn't matter. Again, take 10-15 minutes a day. Just ti أمرهم تكتبلوا فتنو إننا وجمهور سير بالعنى. I'm done. يا نايب حكي أنت هيدا عم بيبقى مسيلكم أزي نحدا سبسي أزي خمسة حتوتات الله why I am why me, why I didn't I, what if I am not good enough. زول حتوتات الله نزي سبسي
በቃ ክንገለ ንውሽጡ ሳይድ ገብሮ ማለት እዩ ተረዲእኹም ኒ ከምዚ ንብሎ ዘለና ዕግበት ክህልወና ክእል ኣለዎ እስኻ ነገራት ምናልባት እትዮም እንታይ እዮም ዝበሃሉ መሲልካ ዝተዓወቱ ሰባት ስለምንታይ ተዓዊቶም ብኸመይ ተዓዊቶም ክተፅንዖም ክትክእል ኣለካ ኣፅኒዕኻ ከዓ እስኻ ትዕወተሉ መንገዲ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ እንተዘይኮይኑ ኣነ ስለምንታይ እየ ከምዚ ኮይነ ኣነ እዚ ንዓኻ እንታይ እዩ ዝገብረካ መሊሱ ዘዳኽመካ ነገር እዩ ማለት እዩ ድሓር ሒዝካ ናብቲ ዘየድሊ ኔጌቲቭ ሒዝካ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ውዕልና ሓዲርና ናብታ ፖዚቲቭ ቲንኪንግና ክንከይድ ኣይ ሆፕ ከዓ ምናልባት እዚ ንዓኹም ነቲ መንእሰይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘጋጥሞ ዘሎ ንኣይሹ ወለዶ ማለት እዩ ኣብዚ ብሕልፊ እዚ ዲያስፖራ ብጣዕሚ ማለት ንዓና ንሕብረተሰብና ናይ ብሓቂ ብዙሕ ሽግራት ክህሉ ይኽእል እዩ ሕጂ ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንሕና ከም መበገሲ ኢና እቲ ዓቕምና ሸር ንገብረልኩም ዘለና ማለት እዩ ኣትሊስት እቶም ከምዚ ዓይነት ኤክስፔሪንስ ዘለኩም ንኣይሹ ዘለኹም ዲኹም ኣብዚ ማሕበር ናትና ብዝኾነ ረኺብኩም ከምዚ ኣጋጢምና ከምዚ እንታይ ክንገብር ንኽእል እዚዋት ኢልኩም ምስ ሰባት ክትራኸቡ ክትክእሉ ኣለኩም ከምቲ ኤልሳ ትብሎ ፀንሐት ማለት እዩ ኣብ ገዛ ኮንካሲ ብዛዕባ ውሽጥኻ ጥራሕ እታ ክትገብር የብልካ you have to go everywhere ማለት እዩ ከተንብብ ኣለካ ብዙሕ ነገራት ክትርኢ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ሆፕ ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረ ብዛዕባ ተውት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር እዚ ብጣዕሚ ከቢድን ዓብን ኣርእስትን እዩ ምናልባት ዘይተረዳእኩም ወይ ከዓ ዝተረፈ እንተሎ ኣብዚ ኮመንት ፅሓፍልና ኣብ ቀፃሊ እውን ኤልሳ ስፔሻሊስት ናይ ሳይኮሎጂ ስለዝኾነት ብዙሕ ነገራት ሸር ክትገብረልኩም እያ ክትገብረልና እያ ንኩልና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣይ ሆፕ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ኣርእስቲ ብካልእ መደብ ብዓብዩ ከምቲ ዝሓበርናኩም ከመይ ጌርና ፓወር ንገብር ኢና ማለት እዚ ህዝቢ ሩሲ ዝለዓለ ምዕባለ ዲቨሎፕመንት ማለት ኣብቲ ኣቀድም ኣቢልና ዝተዛረብናዮ እቶም ምዕቡላት ዓለማት እቶም ምዕቡላት ሃገራት ወላ እቶም ሓያላት እዚ በፂሖምኦ ዘሎ ቴክኖሎጂ በቲ ተውት በቲ ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ብኡ ዝማዕበለ ስለዝኾነ ንሕና ከዓ እዚ ተቃደውቲ ናይዚ ምዕባለ ክንከውን ኣለና ንሕጂ ጥራሕ ዘይኮነ ንውሉድ ወለዶ እቲ ናትና ወለዶ እቲ ናትና ካልቸር ክምዕብል ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣይ ሆፕ ከዓ እቲ ናትና ቲምኒት ድሌትና ከምኡ ስለዝኾነ ድሌትና ከዓ ሰብ ይሓስብ ኣምላኽ ክፍፅም ስለዝኾነ we hope we will go together Yeah, sounds good. Yeah. رب زلنايو ديو يبلالو ابراهام بزلنايو فقري سلام كلكم زي هون فلالاي حسب thank you guys. Thank you guys. Thank you. I'll talk to you. We're done? Yeah, we're done. See you. Awesome. See ya. Yeah. Bye.